Jaya Yasodhanandana Brajajana Ranjana Yasodhanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaura Haribol 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 Nitai Gaura Haribol जय श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय शिल प्रभुपाद की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री राम नवमी महोत्सव की जय Is the Hare Krishna Prabhu ji. Okay. Karanade Das here. I will translate. Hare Krishna Prabhu. Thank you. Thank you, Prabhu. First of all, I would like to thank all the wonderful devotees here and also the management for giving this opportunity
to glorify on Sri Lord Rama with the approaching Sri Ramanavami festival. முதலில் இங்கு கூடியிருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவர்களுக்கும் கோவில் நிர்வாகத்திற்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு ராமரை பற்றியும் அவருடைய பரிவாரங்களை பற்றியும் வரக்கூடிய ராமநவமி மகோத்சவத்தை முன்னிட்டு போகக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. I also seek blessings from all the senior Vaishnavas so that we will be able to spend the next 1 hour in a very wonderful way glorifying the Lord and His associates. மூத்த வைஷ்ணவர்களின் ஆசீர்வாதங்களையும் நாடுகிறேன். அடுத்து 1 மணி நேரத்திற்கு பகவானையும் அவருடைய சகாக்களையும் நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். The topic that has been given is Bharat Maharaj, Ram's brother Lakshmana, Shatrugna and Lord's consort Sita Devi, the glories of Lord's expansions. இன்றைய தலைப்பு பரத மகாராஜர், லக்ஷ்மணன், சத்ருக்னன் மற்றும் அவருடைய தர்மபத்தினியாகிய சீதா தேவி இவர்கள் அனைவருடைய மகிமைகளையும் நாம் காண இருக்கிறோம். So we all know that, the birth of Lord Rama. Of course, yesterday we had this wonderful class by Srila Prabhupada on Lord Rama's pastimes from Srimad Bhagavatam. நேற்றைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து ராமாயணத்தை பற்றி சில பிரபுபாதரின் அற்புதமான சொற்பொழிவை கேட்டோம். Before we really jump into the glories of the wonderful brothers of Lord Rama, it's also appropriate to kind of set the background of how Lord Rama and his brothers were born. ராமரின் சகோதரர்களை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னால் ராமரும் அவர் சகோதரர்களும் எவ்வாறு ஜனனம் எடுத்தார்கள் என்பதை பற்றி பேசுவோம். We see that King Dasaratha, after having been ruling Ayodhya for almost 60,000 years, he did not have any children. தசரதர் 60,000 ஆண்டுகள் அயோத்தியை ஆண்ட பிறகும் அவருக்கு குழந்தை செல்வம் உண்டாகவில்லை. And so he was in discussion with his school guru, Vasishta, to see that how can he get children. தன் குலகுரு வசிஷ்டருடன் ஆலோசித்தார் எவ்வாறு குழந்தைகளை பெறுவது என்று. Kulguru Vasishta suggested that he has to perform a putra kameshti yajna by which he can have children. வசிஷ்டரும் புத்திர காமேஷ்டி யஜ்ஞத்தை செய்தால் அதன் மூலமாக குழந்தைகளை பெறலாம் என்று அறிவுரை சொன்னார். Now the question is how to perform putra kameshti and who will perform the putra kameshti yajna. So he was inquiring if Kulguru Vasishta himself can perform this yajna. இந்த யாகத்தை எவ்வாறு செய்வது, யார் மூலமாக செய்வது என்ற கேள்விகளை அவர் வசிஷ்டரிடமே கேட்டார். And so Vasishta immediately said that I am not qualified enough to perform the putra kameshti yajna. So we have to find a qualified Brahmana to perform the putra kameshti. உடனடியாக வசிஷ்டர் சொன்னார், அந்த யஜ்ஞத்தை செய்யக்கூடிய தகுதி எனக்கு இல்லை. புத்திர காமேஷ்டி யஜ்ஞத்தை செய்யக்கூடிய தகுதியுள்ள பிராமணரை நாம் கண்டறிய வேண்டும் என்று கூறினார். The next question is who is that qualified Brahmana and where is he, how to find him. So Vasishta Muni says that there is one Brahmana who is the only one person currently living who is qualified enough to perform this putra kameshti yajna, and he is Rishaishranga, the son of Vibandara. அத்தகைய தகுதி வாய்ந்த பிராமணர் எங்கே இருக்கிறார் என்று பார்க்கும்போது வசிஷ்டர் சொன்னார், அத்தகையவர் ஒருவர் மட்டுமே இருக்கிறார், அவர் விபங்கருடைய மகனாகிய ரிஷியஸ்ருங்கர் என்று சொன்னார். What is the qualification of Rishaishranga? Rishaishranga is that one Brahmana personality, a great rishi, who has never seen a woman either in the form of a human or in the form of an animal, female entity ever in his life. ரிஷிசங்கருடைய விசேஷ தகுதி என்னவென்றால் பெண் பால் என்று யாரையும் பார்த்ததில்லை. அது மனிதரோ மிருகமோ வேறு எந்த வகையான ஜீவராசியோ பெண் பாலுடைய அறிமுகம் அவருக்கு இல்லை. Anyway, cutting the long story short, then of course Rishaishranga was also qualified for several other reasons, that we have the king of the place which is Dasaratha's friend, I think it's Anga Desha. In the Anga Desha there was a big famine, and then the only person who can stop the famine was again Rishaishranga, who was the most qualified Brahmana. ரிஷிசனுக்கு மேலும் பல தகுதிகள் இருந்தன. தசரதருடைய நண்பராகிய அங்கதேசத்து அரசருக்கு அங்கு பெரிய பஞ்சம் உண்டான பொழுது அதை நீக்கக்கூடிய சக்தியும் ரிஷிசங்கருக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது என்று கூறி அவர் அழைத்து வரப்பட்டார்.
So it was parallelly happening that the king of the Angadesha, who's Lomapada, what he did was he wanted to bring Risheshringa to the country because Risheshringa would never see anybody. He was on the other side in the forest. Nobody could even locate him. So he found some way by which he could get Risheshringa into the country so that as soon as his foot steps into the Angadesha, immediately there would be rain and the famine will be stopped. அங்கதேச அரசருக்கும் இவ்வாறு கூறப்பட்டது. காடுகளுக்குள் வசிக்கக்கூடிய அந்த ரிஷிசிங்கரை ஏதோ ஒரு வகையில் அவருடைய தேசத்திற்கு அழைத்து வந்தால் அவருடைய திருப்பாதம் பட்ட உடனேயே மழை பொழியும் என்று கூறப்பட்டது. So as described in such a way that as soon as Risheshringa stepped in, rain started coming into the Angadesha and everything was going on fine, and immediately they made a plan to have Risheshringa married to his daughter Shanti. அதே போல ரிஷிசங்கர் அழைத்து வரப்பட்டார். அங்கு நல்ல மழை பொழிந்து தேசம் சுபிக்ஷமாகியது. அப்பொழுது அந்த அங்கதேச அரசர் லோமபாதர் தீர்மானித்தார், என்னுடைய மகள் சாந்தியை இந்த ரிஷிசங்கருக்கு திருமணம் செய்து அவரை இங்கேயே வைத்துக் கொள்ளப் போகிறேன் என்று. Now we found a Brahmana. Now the question is, to perform an yajna, simply what yajna is to be done, and a Brahmana alone is not enough. They have to find the mantra to perform the yajna. So where to find the mantra? Then again they went to Vasishtha Muni and asked, what is the mantra to be chanted? What should Risheshringa be doing? He is qualified, but for this particular yajna, where is the mantra? That was the question. இப்பொழுது பிராமணர் கிடைத்து விட்டார். அடுத்ததாக புத்திரகாமேஷ்டி யாகத்துக்கான மந்திரங்கள் எங்கே கிடைக்கும்? இந்த கேள்வியும் வசிஷ்டரிடமே எழுப்பப்பட்டது. So Vasishtha Muni said the mantra is available only in one place in the entire creation, that is in South India, in a place called Uttarakosha Mangai. There is a place which was developed 17 lakh years before. When the creation happened, Lord Shiva came in there and he gave all the Vedic mantras to his consort Parvati. அந்த மந்திரம் பிரபஞ்சத்திலேயே ஒரு இடத்தில் தான் கிடைக்கும். அது தென்னாட்டில் இருக்கக்கூடிய உத்தரகோச மங்கை என்னும் இடமாகும். அங்கு 17 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பகவான் பரமேஸ்வரன் தோன்றி அந்த மந்திரங்கள் அனைத்தையும் தன்னுடைய மனைவியாக பார்வதி தேவிக்கு உபதேசித்திருந்தார். This mantra is not sitting in a library where you can send somebody and get it. So King Dasharatha decided, if I have to get a mantra from Lord Shiva, I have to go and please him. So he said, I will go myself to this place called Uttarakosha Mangai, and he prayed to Lord Shiva to get the mantra. இந்த மந்திரத்தை ஒரு நூலகத்திலிருந்து எடுத்து வந்து விட முடியாது. எனவே தசரதர் தீர்மானித்தார், நானே அந்த இடத்திற்கு சென்று சிவபெருமானிடம் தபம் செய்து அவரை திருப்திப்படுத்தி அவரிடமிருந்து அந்த மந்திரங்களை பெற்று வருவேன் என்று தீர்மானித்தார். Anyway, they got the mantra, then they came back, and then the yajna was performed, and there were born these most wonderful personalities, Lord Rama himself, along with Lakshmana, Bharata, and Shatrughna. இவ்வாறு ஏற்ற மந்திரம் ஏற்ற பிராமணர் இவர்களை கொண்டு அந்த யஜ்ஞம் செய்யப்பட்ட பொழுது அதன் முடிவாக தசரதருக்கு 4 குழந்தைகள் பிறந்தார்கள், ராமர், லக்ஷ்மணர், பரதர், சத்ருகன். In fact, this place is such a wonderful place. Since I touched upon Uttarakosha Mangai, when Lord Rama was in search of Mother Sita, he was going down south, and before going to Lanka, he stayed there in Uttarakosha Mangai one night. இந்த உத்தரகோச மங்கை மிகவும் விசேஷமான ஒரு இடமாகும். ஸ்ரீராமரும் கூட சீதா தேவியை தேடி தென்னாட்டில் அலைந்த பொழுது ஒரு இரவு உத்தரகோச மங்கையில் தங்கியிருக்கிறார். And after he rescued Sita, and when he was coming back, again he stayed there one night in Uttarakosha Mangai. சீதையோடு திரும்பி வரும்பொழுதும் கூட உத்தரகோச மங்கையில் ஒரு நாள் தங்கி இருக்கிறார். At that time, he mentions to Mother Sita, saying that, do you know the importance of this place? This is the reason for my birth. அப்பொழுது சீதா தேவியிடம் ஸ்ரீராமர் கூறினார், இந்த இடத்தின் மகிமை உனக்கு தெரியுமா? நான் பிறப்பதற்கு காரணமாக இருந்ததே இந்த இடம்தான் என்று. And then he said, before I searched, when I was in complete hankering for you, the place I stayed was also this place. அதே போல உன்னை தேடி புலம்பி நான் அலைந்து கொண்டிருந்த பொழுதும் கூட நான் தங்கிய இடம் இதுதான். And now we are again in the same place, as along with my brother and yourself, and Hanumanji. So it is complete. நாம் மீண்டும் அந்த இடத்தை அடைந்திருக்கிறோம். இப்பொழுது என்னுடன் என்னுடைய சகோதரன் லக்ஷ்மண் மற்றும் ஹனுமான் இருக்கிறார்கள். இந்த விதத்தில் இது முழுமை அடைகிறது. So we can see that this Veda Aranya means where the Vedas were kept in a secret forest is the
is the place where even, it's great rishis had lived in the south. So it's very significant. And it is said that anybody who even puts one step into this Uttarakoshamangai is guaranteed back home, back to Godhead. வேதாரண்யம் எனக்கூடியது வேதங்களை எல்லாம் ரிஷிகளும் முனிவர்களும் ரகசியமாக பாதுகாத்த ஒரு இடமாகும். எனவே இந்த உத்தரகோசமங்கை எனக்கூடிய இடத்தில் ஒருவர் தன்னுடைய பாதத்தை பதித்தால் கூட அவர் ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பை பெறுகிறார். Anyway, now coming back to Ayodhya, Lord Rama had already gone to his the hermitage to take his student education, where he was in his Gurukul. After finishing Gurukul, he came back to Ayodhya after 12 years. மீண்டும் அயோத்திக்கு வருவோம். ஸ்ரீராமர் தன்னுடைய கல்வி கற்பதற்காக குருகுலத்திற்கு செல்கிறார். அங்கு குருகுல கல்வியை பெற்று 12வது வயதில் மீண்டும் அரண்மனைக்கு திரும்புகிறார். We see that when he was ready, and then there is already that he had to be taken to the forest to kill the demons. We know all of that story. அதற்கு பிறகு எவ்வாறு அவர் காட்டுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் அசுரர்களை கொல்லும் நோக்கத்துடன் என்ற கதைகள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும். With all that arrangement, finally where he reached was in the place of Janakpuri, because he was going to unite with his consort, his eternal consort, Mother Sita. So they reached Janakpuri. இந்த யாக சம்ரக்ஷணம் இவை அனைத்தும் முடிந்த பிறகு அவர் விஸ்வாமித்திரரோடு மிதிலா நகரத்தை அடைகிறார். அங்குதான் அவருடைய நித்தியமான பாரியாகிய சீதா தேவியை அவர் சந்தித்து மணம் செய்து கொள்ளப் போகிறார். The marriage happens very wonderfully, and then Dasharatha sets on his journey back to Ayodhya from Janakpuri or in Mithila. So that's where our story for today begins. அற்புதமான வகையில் திருமணம் நிறைவு பெற்றது. அதற்கு பிறகு தசரதர் தன்னுடைய மகன் மருமகளோடு அயோத்தியாவுக்கு திரும்பிச் செல்வதற்காக ஜனக்புரியிலிருந்து புறப்படுகிறார். இங்குதான் நம்முடைய கதை ஆரம்பிக்கிறது. When he was just setting out from Janakpuri or Mithila, he could see some signs of bad omen. That everywhere the signs of omen were not, they called as the sagun. The sagunas were not very favorable. He saw some very bad omens around him. மிதிலாவிலிருந்து புறப்படும் பொழுதே சில அபசகுனங்களை தசரதர் கவனித்தார். இவை நல்ல விஷயங்கள் அல்ல, கெட்டது ஏதோ நடைபெறப் போகிறது என்று நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது என்று அவர் கண்டார். As soon as he saw that, he saw some great personality coming with a great force right in front of him, and he was none other than Parasurama himself. And so immediately Dasharatha became very fearful. Oh, if Parasurama is coming in front of us, something bad is going to really happen. Maybe that is the sign of the shagun. அதே சமயம் அவருக்கு எதிரில் பரசுராமர் வருவதை கவனித்தார். இவ்வளவு பெரிய யுத்த வீரராகிய பரசுராமர் தன்னை நோக்கி வரும்பொழுது இவருக்காகத்தான் இந்த அபசகுனங்கள் நமக்கு தோன்றின என்று உணர்ந்து கொண்டார். Of course, it is not appropriate to think of Apasaguna and Parasuram. Parasuram is also the wonderful personality. But Dasaratha's fear was, if Parasuram is there, what will happen to his sons? Already he lost, the 4 children who he got after 60,000 years to Vishwamitra for 12 years. Now I do not want another person who is going to ask my children after his marriage, and what is going to happen. So he was in great fear. பரசுராமர் ஒரு உன்னதமான மனிதர். அவர் வருவது ஒரு அபசகனம் என்று ஆகாது. ஆனாலும் கூட தசரதருக்கு இருந்த கவலை எல்லாம், என்னுடைய 4 புத்திரர்களை ஒருமுறை விஸ்வாமித்திரருக்கு இழந்தேன் ராக சம்ரட்சணத்திற்காக. இப்பொழுது மீண்டும் இந்த முனிவர் வருகிறாரே, இப்பொழுது எந்த விதத்தில் எனக்கு பாதிப்பு உண்டாகுமோ, என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு உண்டாகுமோ என்று கவலைப்பட்டார். Anyways, Parasurama, he came in there and he challenged, Shivadanshu is nothing, you just picked it up, any child can pick it up. But I have something very special with me, which is the Vishnu Dhanush. Can you even touch it? Can you even carry it? If you can do that, then I will accept that you are a great hero. Then you are worthy of marrying Sita. Then you are worthy of becoming the son-in-law of Janak Maharaj, and so on and so forth. Parasurama is challenging Lord Rama. பரசுராமர் ராமருக்கு சவால் விட்டார். நீ எடுத்து முறித்த சிவதனுசு ஒரு சாதாரணமான வில்லாகும். ஆனால் இப்பொழுது நான் வைத்திருப்பது விஷ்ணுவின் வில்லாகும். இதை நீ தொடக்கூட முடியாது. இதனை எடுத்து நானேற்றினாயானால் நான் உன்னை சிறந்த வீரனாக ஏற்றுக்கொள்வேன். அப்பொழுது சீதாதேவியின் கணவனாகவும் ஜனகருக்கு மருமகனாகவும் இருக்கக்கூடிய தகுதி உனக்கு உள்ளது என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று சவால் விட்டார். And immediately Lord Rama picks it up, and Parasurama is completely dumbfounded, and he realizes that this personality is not a very ordinary personality. He has taken the Vishnu Dhanush, which means he should be none other than the incarnation of the Supreme Lord himself. Immediately he accepts it.
accepts defeat. ராமரும் உடனடியாக அந்த வில்லை கையில் தூக்குகிறார். அதை பார்த்த உடனேயே பரசுராமர் புரிந்து கொள்கிறார், விஷ்ணு தனுஷை ஒருவர் தூக்குவாரானால் அவர் நிச்சயமாக விஷ்ணுவுடைய அவதாரமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தோடு தன்னுடைய தோல்வியை ஒத்துக்கொள்கிறார். Now, Lord Rama has already picked up the Dhanush. He has already tied the string. Now he cannot just keep the Dhanush down. He has to do something with it. Because when Ram Dhanush is, or when Ram picks up the Dhanush, it has to find a target. So he's asking, Parasurama, now tell me, you have asked me to pick up this Dhanush. I have picked it up. Tell me, where should I point this? ராமர் வில்லை தூக்கிவிட்டார், நாணேற்றி விட்டார், அம்பை பொருத்தி விட்டார். இப்பொழுது இந்த அம்பு எங்காவது நான் செலுத்த வேண்டும், இதற்குரிய இலக்கு ஒன்று வேண்டும், அதை நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் என்று பரசுராமரை கேட்டார். Parasurama immediately surrendered to Lord Rama and he says, please point your Dhanush in the direction of all the Shakti that I have got so far and all my tapasya. Whatever tapasya and the Shakti and the Siddhis that I have got, simply shoot your arrow into it and let that be finished, so that my ahankar will be finished. That will be the real surrender that I make to you. பரசுராமர் ராமரிடமே சரணடைந்தார். அதன் பிறகு சொன்னார், இந்த அம்பை என்னுடைய சக்திகள், என்னுடைய பலங்கள், என்னுடைய ஆற்றல்கள் இவை எல்லாம் எங்கு குவிந்திருக்கிறதோ அதன் மேல் நீங்கள் செலுத்துங்கள். அதன் மூலமாக என்னுடைய அகங்காரம் முழுமையாக அழியும், என்னுடைய சரணாகதியும் பூர்த்தியாகும் என்று வேண்டிக் கொண்டார். And then so it happens, and finally Parasurama goes and settles back in Kerala, and then he starts his tapasya, and he's completely meditating on Lord Rama, one Rama meditating on another Rama. இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு பரசுராமர் கேரள தேசத்திற்கு சென்று தன்னுடைய தியானத்தில் முழுமையாக ஆழ்ந்து போகிறார். ஒரு ராமர் மற்ற ராமரின் மேல் தன்னுடைய தியானத்தை தொடங்குகிறார். Now they are entering Ayodhya. As soon as they are entering Ayodhya, Dasharatha is in a little bit of an anxiety. Okay, we already met with Parasurama, one challenge, Vishwamitra. Now, before another challenge approaches me, let me do one thing. I have to decide to coronate Lord Rama as the king of Ayodhya. So let me begin the process right now, even before I reach Ayodhya. ராமரோடு தசரதர் அயோத்திக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டார். இப்பொழுது அவருடைய சிந்தனை எல்லாம் இரண்டு பெரிய சோதனைகள் உண்டாயின. முதலில் விஸ்வாமித்திரர் மூலமாக, பிறகு பரசுராமர் மூலமாக. எனவே இனிமேலும் நான் தாமதிக்க மாட்டேன், உடனடியாக ராமனுக்கு பட்டம் சூட்ட வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறார். And there's a whole, the entire city, the entire country had simply come together to receive Lord Rama and his beautiful, with his consort Mother Sita and Dasharatha. So they're all waiting there. So Dasharatha posed the question to the entire kingdom, asking, oh, my dear citizens, I have been ruling this country for 60,000 years now. Now I think it is time to hand over the reign to the next. And I wish that I want to give this to Lord Rama. What do you think? ராமரையும் சீத்தையும் அழைத்துக் கொண்டு வரும்பொழுது அவர்களை சந்திப்பதற்காக நாட்டு மக்கள் அனைவரும் திரண்டிருந்தார்கள். அவ்வாறு திரண்டிருந்த மக்களிடம் தசரதர் ஒரு கேள்வியை கேட்டார். 60,000 ஆண்டுகள் உங்கள் தேசத்தை நான் ஆண்டு வந்திருக்கிறேன். இப்பொழுது நான் இந்த பொறுப்பை ராமனுக்கு விட தீர்மானிக்கிறேன். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று பிரஜைகளை கேட்டார். Even before he can finish asking, what do you think? They said, yes. 60,000 is too long a time for you to rule. Hand it over to Lord Rama. We are waiting for it. அவர் கேள்வியை பூர்த்தி செய்வதற்கு முன்னாலேயே மக்கள் பதில் சொன்னார்கள், ஆமாம் 60,000 ஆண்டுகள் நீண்ட காலம்தான், நீங்கள் உடனடியாக ராமருக்கு பதவியை கொடுத்துவிட்டு நீங்கள் ஓய்வு பெறலாம் என்று. So Dasharatha was thinking, it looks like they've just been waiting to dethrone me and have Lord Rama. What did I do? No, it's not about King Dasharatha's kingdom in terms of his ruling, but it was simply that they wanted to see Lord Rama as the ruler, the Maryada Purusha who can actually rule the kingdom in the most appropriate way and the perfect way. இது தசரதருடைய அரசாட்சியில் ஏதோ குறை இருக்குது என்பது பொருள் அல்ல. உண்மையில் அவர்கள் ராமர் அரசாட்சியை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த மரியாதா புருஷோத்தமரின் ஆட்சியில் வாழ வேண்டும் என்ற மிகுந்த ஆவலோடு இருந்ததன் காரணமாக இந்த விதமாக பதில் சொன்னார். Like this, we can see that in the entirety of when Lord Rama was there, everybody had so much love and affection and simply wanting to see Lord Rama and everything that they were doing at that time. இதை நாம் ராமருடைய ஆட்சியில் காண முடியும். மக்கள் அனைவரும் எப்பொழுதுமே ராமரையே மனத்தில் நினைத்துக்கொண்டு தாங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களிலும் ராமரை முன்னிறுத்த வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள். Anyway, they lived there for another 12 years after marriage and everything, and finally it was decided that
he would call or summon all his three wives, and tell them that I'm going to coronate Lord Rama. இதற்கு சில காலத்திற்கு பிறகு தன்னுடைய 3 மனைவிகளையும் அழைத்து தசரதர் கூறினார், என்னுடைய மகன் ராமனுக்கு முடிசூட்ட தீர்மானித்திருக்கிறேன் என்று. Now the devas who were all in the Devalok, they were all completely worried. The idea of we coming and praying to you for your incarnation is that we are suffering in the hands of Ravana. Now without doing that, there is marriage ceremony happening, happily 12 years is going on, they went to Gurukul, already 24 years have passed now. When is our activity going to begin? So devas are always worried only about themselves. தேவலோகத்தில் தேவர்களுக்கு கவலை உண்டாயிற்று. அவர்கள் எப்போதும் தங்களை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் சொன்னார்கள், நீங்கள் அவதாரம் எங்களுக்காகத்தான் எடுத்தீர்கள். 12 ஆண்டு காலம் குருகுலத்தில் கழிந்தது. பிறகு திருமணம் செய்து கொண்டீர்கள். அதன் பிறகு 12 ஆண்டு காலம் மேலும் போய்விட்டது. இப்பொழுது பட்டம் சூட்டிக் கொள்ளப் போகிறீர்கள். நாங்கள் ராவணனுடைய துன்பத்திற்கு ஆளாகி கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுக்கு விடுதலை எப்பொழுது கிடைக்கும் என்று அவர்கள் பிரார்த்தித்தார். You begin to rule the kingdom and it's going to take some time for you to settle down. When are you going to go to Lanka or look at Ravan or our issue in hand? ராஜ்யபாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் நிர்வாகத்தில் நுழைந்தீர்களானால் அதற்கு சில காலம் பிடிக்கும். நீங்கள் எப்பொழுது இலங்கைக்கு சென்று ராவணனை கொன்று எங்களுக்கு விடுதலை தருவது? Anyway, at that time Vasishta, since it was already decided that he was going to be coronated, Vasishta advises that he go and worship his Kuladevata, the beautiful deity of Lord Narayan or Vishnu who was there right in Ayodhya. So he has advised that please go and pray to the Lord. இப்படி இருந்தாலும் வசிஷ்டர் ராமரிடம் சொன்னார், நம்முடைய குலதேவதையாகிய நாராயணர் விஷ்ணுவின் மூர்த்தி இருக்கிறது, அவரை சென்று நீ வழிபட்டு விட்டு வா என்று கூறினார். At this time when Lord Rama is going and praying to his Kuladevata, and of course there is a very wonderful pastime of who the Kuladevata is. Lord Rama is himself the supreme personality of Godhead. The Kuladevata, Narayan or Lord Vishnu himself, he was himself not an ordinary deity that came in there. How the deity came in there itself is a very wonderful pastime. ராமர் வழிபட்ட அந்த குலதேவதையாகிய விஷ்ணு அல்லது நாராயணர் மூர்த்தி அவர்களுக்கு அந்த பரம்பரையில் எவ்வாறு கிடைத்தது என்பதற்கே ஒரு பெரிய சரித்திரம் இருக்கிறது. Lord Rama was born in the Surya Vangsha. So King Ikshvaku, who was in the line 32 generations before him, King Ikshvaku was such a powerful king and personality and a great sage, Rajarishi, that he could travel all the way to Brahmaloka and come back here. Whenever he wants, he will go to Brahmaloka and come back here. Nobody can travel to Brahmaloka like that, but Ikshvaku could do that. ராமர் சூரிய வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர். அவருக்கு 32 தலைமுறைகள் முன்பாக இக்ஷ்வாக்கு என்னும் ஒரு பேரரசர் இருந்தார். அவர் ஒரு சிறந்த ராஜரிஷி ஆவார். அவர் நினைத்த மாத்திரத்தில் பிரம்மலோகத்துக்கு போவார், அங்கிருந்து திரும்பி இந்த பூமிக்கு வருவார். பிரம்மலோகத்துக்கு செல்வது என்பது ஒரு சாதாரணமான செயல் அல்ல. ஆனால் இக்ஷ்வாக்கு இதை வெகு சாதாரணமாக செய்து முடிக்கக்கூடிய சக்தி படைத்திருந்தார். The very same personality of Godhead who is in the Shira Udaka, the Kshirodakashaya Vishnu himself appeared in Brahmaloka on the request of Lord Brahma, and he was residing there. So Ikshvaku went there to request Lord Brahma that I want that deity to be worshipped. க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு பிரம்மதேவரின் பிரார்த்தனைக்கு உட்பட்டு ஒரு விக்கிரக வடிவத்தில் பிரம்மதேவரிடம் பிரம்மலோகத்திலேயே இருந்தார். இக்ஷ்வாகு அங்கு சென்ற பொழுது எனக்கு இந்த விக்கிரகம் வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது பிரம்மதேவரும் அவருக்கு அதை கொடுத்தார். அதுதான் இப்பொழுது வழிபடக்கூடிய விக்கிரகமாகும். That same deity of Kshirodakashaya Vishnu or that vigraha of Vishnu from Vaikuntha, it came all the way to Ayodhya through Ikshvaku, and that is the deity that Lord Rama was worshipping. இவ்வாறு அந்த க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவின் மூர்த்தி எது பிரம்மதேவரால் வழிபடப்பட்டிருந்ததோ அதுவே தான் இப்பொழுது அயோத்திக்கு வந்தது இக்ஷ்வாக்குவின் மூலமாக. அதுதான் இப்பொழுது ராமர் சென்று வழிபட்ட விக்கிரகமும் ஆகும். After bringing back Sita from Ravan, Lord Rama wanted to do something to Vibhishana for all his wonderful work. So he said, I want to give you a gift. What gift can I give you? சீதையை மீட்ட பிறகு விபீஷணன் தனக்கு செய்த பல சேவைகளை நினைவு கூர்ந்து ராமர் அவனிடம் கேட்டார், உனக்கு நான் வேறு என்ன செய்ய முடியும், கைமாறு செய்ய முடியும் என்று கேட்டார். Vibhishana says, please give me your deity, I want to worship him. விபீஷணர் சொன்னார், நீங்கள் வழிபடக்கூடிய இந்த குலதேவதையின் மூர்த்தியை எனக்கு தாருங்கள், நான் வழிபட விரும்புகிறேன் என்று.
It was so inappropriate for somebody to ask one's Kuladevata for worship. How can they leave the Kuladevata and just give it to you? So Vibhishana says, you are the Deva, you are Deva the Deva. You don't need to worship him. I am the Dasa, I need to worship him, so please give him to me. இப்படி ஒரு தர்ம சங்கடமான கேள்வி, உங்களுடைய குலதேவதை எனக்கு தாருங்கள் என்று கேட்டால் யாராலும் தர முடியாது. அப்பொழுது விபீஷணர் சொன்னார், உண்மையில் நீங்கள் தான் அந்த பரமபுருஷர் ஆவார். நீங்கள் எந்த தேவதையும் வழிபட தேவையில்லை. ஆனால் நான் ஒரு தாசன், எனக்குத்தான் இந்த விக்கிரகம் தேவை, தயவு கூர்ந்து தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். And so he took the deity and came all the way down to approaching Lanka. But as soon as the deity saw this wonderful, place, the Sangha of the rivers of Kaveri and Kollidam, immediately in that beautiful island of Srirangam, the Lord decided, I want to stay here and reside here. And that is how we have Lord Ranganatha's temple in Srirangam. அந்த விக்கிரகத்தை தூக்கி கொண்டு அயோத்தியிலிருந்து விபீஷணர் இலங்கைக்கு செல்லும் பொழுது நடுவில் அந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு தீவு கண்ணில் பட்டது. கொள்ளிடத்திற்கும் காவேரிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் அந்த விக்கிரகமானது குடிகொள்ள தீர்மானித்தார். எனவே அந்த இடத்திலேயே அவருடைய கோவில் அமைந்தது. So we can see that when we go to Lord Ranganatha's temple, they will say the Vimana is from Vaikunta. Now you know how it came from Vaikunta. From Vaikunta, Kshirodakshai came all the way to Brahmalok, from Brahmaloka to Ayodhya through Ikshvaku, and from Ayodhya to Srirangam. So that Vimana that you see is the original Vimana from the Vaikunta Loka. It's not from this place. நாம் ஸ்ரீரங்கம் கோவிலுக்கு சென்று ரங்கநாதரை தரிசிக்கும் பொழுது நமக்கு கூறுவார்கள், இது வைகுண்ட விமானமாகும் என்று. அது எவ்வாறு என்றால், க்ஷீரோகசாயி விஷ்ணு அந்த வைகுண்டத்தில் இருந்த அந்த விக்கிரகமானது விமானத்தோடு சேர்த்து பிரம்மதேவருக்கு தரப்பட்டது. அதே விதத்தில் இக்ஷ்வாக்கு அதை அயோத்திக்கு எடுத்து வந்தார். இப்பொழுது அந்த விமானத்தோடு ரங்கநாதர் நம்முடைய ஸ்ரீரங்கத்தில் இப்பொழுது அமைந்திருக்கிறார். Anyway, now coming back again to Ayodhya, I'm going a little bit this way and that way so that we can see that how this beautiful set of events happened as part of this wonderful Leela. So Lord Rama is praying to his Kuladevata deity. What is he praying is the question. What does he have to pray? மீண்டும் நாம் அயோத்திக்கு வருகிறோம். இவ்வாறு முன்னும் பின்னும் நாம் செல்வதெல்லாம் இந்த லீலைகளை முழுமையாக அனுபவிப்பதற்காகத்தான். இப்பொழுது குலதேவதையிடம் ராமர் என்ன பிரார்த்திக்கிறார்? He was praying that, the devas are all worried now, I can see it. Now I have to begin the next part of my Leela. All this is over. My Balya is over. My marriage is over. Coronation is almost on the line. The next stage has to move on. So please, let's move on with the next step. That was his prayer. ராமர் பிரார்த்தித்தது என்னவென்றால், தேவர்கள் எல்லாம் மிக கவலையோடு காத்திருக்கிறார்கள் ராவண வதத்திற்காக. நான் ஜனனம் எடுத்து, நான் கல்விகள் முடிந்தது, நான் திருமணமாகிவிட்டது, இப்போது ஏறக்குறைய பட்டம் சூட்டக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறேன். ஆனால் அடுத்த வேலைகளை நாம் கவனிக்க வேண்டும், இதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார். In that beautiful place where the acharyas are describing that puja itself is such a wonderful thing. In that particular place, the acharyas are describing Mother Sita with a name called Vishalakshi. இந்த பூஜை மிக அழகாக ஆச்சாரியர்களால் வர்ணிக்கப்படுகிறது. அந்த பூஜையில் சீதா தேவி விசாலாட்சி என்ற ஆச்சாரியர்களால் வர்ணிக்கப்படுகிறது. What is the meaning of that? Vishalakshi means the one who has wide and very big eyes. She was looking like, with big eyes, like Subhadrama maybe. விசாலாட்சி என்றால் அகன்ற பரந்த கண்களை கொண்டவர், நம்முடைய சுபத்ரா தேவியை போல. What was she seeing? With her beautiful wide and open eyes, she was seeing not the deity that Lord Rama was worshipping. She was looking at Lord Rama, how beautiful he is. She forgot about the deity. So she is called Vishalakshi. அந்த அழகான மலர்ந்த கண்களை கொண்டு சீதா தேவி எதை நோக்கி கொண்டிருந்தார் என்றால், அழகாக அமர்ந்து கொண்டு அந்த பூஜையை செய்யக்கூடிய ராமபிரானைத்தான் அவர் நோக்கி கொண்டிருந்தார். இதனால் தான் அவர் விசாலாட்சி என்ற பெயர் பெற்றார். As soon as that prayer was happening parallelly, something arose in the mind of Mantara. இந்த பூஜை நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அதே தருணத்தில் மந்தரையின் மனத்தில் ஒரு எண்ணம் உதயமாயிற்று. Coronation has been announced. She walked straight into Kaikeyi's chambers and she was waking up. Kaikeyi, did you not know the news? Did you not hear about it?
What are you doing here? You are just resting very nicely here. Did you not hear the news? பட்டாபிஷேக ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்த அதே சமயத்தில் மந்திரி கைகேயின் அரண்மனைக்குள் நுழைந்து கைகேயின் நீ உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறாயா, என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது வெளியில் என்பது தெரியவில்லையா, எந்த கவலையும் இல்லாமல் எவ்வாறு உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய், எழுந்திரு என்று அழைத்தாள். What is the news that you are talking about? I did hear the news, the most important news, the coronation of my son. So what is the news that you are talking about? என்ன புதிய செய்தி நீ கூறப் போகிறாய்? நான் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டு விட்டேன், என்னுடைய மகன் முடிசூடப் போகிறான், இந்த செய்தியைத்தானே நீ சொல்ல வந்திருக்கிறாய். So what she was mentioning about the coronation of her son is not about Bharata. She did not consider Lord Rama as anybody different from her own son. So she was saying, Lord Rama, my son is going to be coronated. That is the good news that I heard, and I am so happy and peaceful, so I am resting. கைகேயி என்னுடைய மகன் என்று கூறுவது பரதனை அல்ல, ராமரைத்தான். ராமரை தன்னுடைய சொந்த மகனாகத்தான் கைகேயி கருதி கொண்டிருந்தாள். எனவே தான் மந்திரையிடம் இந்த விதமாக பதில் சொன்னாள், என்னுடைய மகன் முடிசூடப் போகிறான், இது ஒரு நல்ல செய்தி தானே என்று. And of course, we all know that with the bad influence and bad association of mantra, she was convinced that she had to go to King Dasharatha and ask for the 2 boons that were pending for her. ஆனால் நமக்கு தெரியும், மந்திரியின் தீய சங்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட கைகேயி தசரதரிடம் சென்று அந்த 2 வரங்களை யாசித்தாள். And of course, it was finally with all that's the conversation between Kaikeyi and King Dasharatha itself is such a wonderful conversation that Valmiki Muni is beautifully describing. In any case, it was decided that Lord Ram would be sent to the forest, Bharata would be the king of Ayodhya, and 14 years would be the time of the exile. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கைகேயிக்கும் தசரதருக்கும் நடந்த உரையாடலை மிக அற்புதமாக வால்மீகி ராமாயணத்தில் வர்ணிக்கிறார். இதற்கு பிறகு தீர்மானிக்கப்பட்டது, ராமர் முடிசூட்டிக் கொள்ளவில்லை, அவர் காட்டுக்கு செல்லப் போகிறார் 14 ஆண்டுகள், கைகேயின் மகனாகிய பரதன் முடிசூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது. Lord Rama receives the news from Kaikeyi because Dasharatha does not have the strength to convey this message to Lord Ram. He receives the news from Kaikeyi and he goes straight to Kaushalya, his mother. இந்த செய்தி ராமருக்கு கைகேயின் மூலமாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. அந்த செய்தியை சொல்வதற்கு தசரதருக்கு மனோபலம் இல்லை. இந்த செய்தியை கேட்ட பிறகு நேரடியாக ராமர் கௌசல்யின் அரண்மனைக்கு செல்கிறார். There's a whole conversation that happens between Kaushalya and Lord Rama. Kaushalya is arguing, saying that, oh, I cannot live without you. Then Lord Rama says, no, your duty as a wife is to take care of your husband. It is not for you to come with the son to the forest. You should not be living. You are the queen. When the king is there, you cannot live the kingdom. A lot of these discussions. And finally, somehow he convinces Kaushalya, you have to stay. You cannot come with me. இங்கும் ஒரு நீண்ட உரையாடல் நடைபெறுகிறது. கௌசல்யை சொல்கிறாள், உன்னை பிரிந்து என்னால் வாழ முடியாது, நானும் காட்டுக்கு வருகிறேன் என்று. ஆனால் ராமர் சொல்கிறார், நீங்கள் உங்களுடைய கணவரை பார்த்துக் கொள்வது உங்களுடைய கடமை. தசரதை இங்கு இருக்கும்பொழுது அரசராக பேரரசியாக நீங்களும் அவர் கூட இருக்கத்தான் வேண்டும், என்னோடு வர முடியாது என்ற பலவித வாக்குவாதங்களுக்கு பிறகு கௌசல்யை ஏற்றுக்கொள்கிறார். After convincing Kaushalya, Rama gets a little bit nervous, so to say, because he now has to go to Sita's chamber and somehow convey this message. So he is walking into Sita's chamber. கௌசல்யை சம்மதிக்க செய்த பிறகு ராமருடைய மனத்தில் மற்றொரு கவலை உண்டாகிறது. இப்பொழுது எப்படி சீதாதேவியை சம்மதிக்க வைக்கப் போகிறேன் என்ற எண்ணத்தோடு அவருடைய அரண்மனைக்குள் நுழைகிறார். So he makes a plan. The first message that he gives is that Bharata is being coronated is what I have received from my dear father. So I wanted to convey this message to you. And Sita says, such a wonderful thing. You are giving up the coronation of yourself to your brother. What a wonderful thing. And she is very happy. ஒரு திட்டத்தோடு ராமர் பேச்சை ஆரம்பிக்கிறார். சீதா தேவியை பார்த்தவுடன் பரதனுக்கு முடிசூட்டப் போகிறது என்று தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது என்று சொல்கிறார். சொன்னவுடன் சீதா தேவி மனம் மகிழ்கிறார். ஓ, உங்களுடைய சகோதரன் பரதனுக்காக நீங்கள் பட்டத்தை விட்டு தருகிறீர்களா? பரதன் அரசராக போகிறாரா என்று சந்தோஷத்தோடு அந்த செய்தியை கேட்டுக்கொள்கிறார். And then in a half voice he says, by the way, I have to go from the kingdom for a
little, he says. அதற்கு பிறகு குரலை சிறிது தாழ்த்தி கொண்டு அவர் கூறுகிறார், நான் சிறிது காலம் அரண்மனையை விட்டு வெளியேறி காட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று. So he did not actually say he had to go to the forest, but somehow she could understand, and then he said, I have to go to the forest. And how long? For 14 years. And is that what you mean by saying a little? Sita is asking him. முதலில் காட்டுக்கு செல்லப் போகிறேன் என்று ராமர் கூறவில்லை, அரண்மனையை விட்டு செல்ல வேண்டும் என்று மட்டுமே கூறினார். ஆனால் சீதாதேவி புரிந்து கொண்டார். அதற்கு பிறகு எவ்வளவு காலம் என்று கேட்டபொழுது 14 ஆண்டுகள் என்று ராமர் சொன்னார். 14 ஆண்டுகள் என்பது சிறிது காலம்தானா என்று சீதாதேவி பதில் கேள்வி எழுப்பினார். Mother Sita says, no problem, let's get started, I'm ready. சீதா மாதா உடனடியாக சொன்னார், நாம் காலதாமதம் செய்ய தேவையில்லை, நானும் தயாராக இருக்கிறேன், உடனே புறப்படலாம் என்று. So Lord Rama said, how are you saying that you're ready? Because I just conveyed the news. Did you already get the news? Am I the second one to get the news? How is that you're already ready there? நீ எவ்வாறு தயாராகி இருக்கிறேன் என்று கூறுகிறாய்? எனக்கு முன்னாலேயே உனக்கு செய்தி கிடைத்து விட்டதா? நான் நினைத்தேன் நான் தான் முதலில் உனக்கு இந்த செய்தியை கூறுகிறேன் என்று. எவ்வாறு தயார் என்று கூறுகிறாய்? So even before my marriage, when my chart was seen, our Kulguru said that you will be getting married to the greatest personality currently that exists, but at the same time, you will not live in the kingdom, you will live in the forest. So I was ready from the day one when I stepped out of my house. சீதாதேவி சொன்னார், எங்களுடைய அரண்மனை ஜோதிடர் நான் பிறந்த பொழுதே கணித்து கூறிவிட்டார், நீ உலகத்திலேயே தலை சிறந்த ஒரு நபருக்கு திருமணம் செய்து கொள்வாய், ஆனால் அவரோடு அரண்மனையில் வாழ மாட்டாய், நீ காட்டில்தான் வாழ்வாய் என்று கூறியிருந்தார். எனவே அப்பொழுதே நான் தீர்மானித்து விட்டேன், என்னுடைய திருமணத்தின் பொழுதே நான் காட்டில் வாழ வேண்டும் என்று. And then a little bit of an argument goes on, and then finally Lord Rama convinces Mother Sita, and then they are going to exit the chamber of Mother Sita, and right at the door, who is standing there? சில வாக்குவாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு வழியாக சீதா தேவியை காட்டுக்கு அழைத்து செல்ல தீர்மானிக்கிறார். அவர்கள் இருவரும் அரண்மனைக்கு வெளியில் வரும்பொழுது எதிரில் யார் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள்? Right at the doorstep of Mother Sita's chamber, Lakshmana is ready saying, Bhaiya, come, let's go. I'm ready. I've set everything ready, let's go. சீதா தேவியின் அரண்மனை வாசலில் அவர்கள் சென்றபொழுது லக்ஷ்மணர் நின்று கொண்டிருக்கிறார். சகோதரா வா, நாம் போகலாம் என்று தயாராக இருக்கிறார். I said, where are you going? What is that you have kept ready? Right? Where are we going? Lord Rama is asking Lakshmana, because Rama does not know that Lakshmana already knows this information. ராமர் லக்ஷ்மணரிடம் கேட்கிறார், நாம் எங்கு செல்ல வேண்டும், எதற்கு நீ தயாராக இருக்கிறேன் என்று கூறுகிறாய்? ஏற்கனவே லக்ஷ்மணருக்கு இந்த செய்தி வந்துவிட்ட விஷயம் ராமருக்கு தெரியாது. Then he says, my dear brother, I am your shadow. How can the shadow not know what is, the personality hearing? So I know everything. I am ready. Where you are not there, I don't have a place. A shadow should follow the main person. So I will follow you and I'm ready. லக்ஷ்மணர் சொல்கிறார், அண்ணா, நான் உங்கள் நிழல். உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு நிழலுக்கு எவ்வாறு தெரியாமல் போகும்? எப்படி இருந்தாலும் நிழல் அந்த நிழலுக்கு சொந்தக்காரரை பின்தொடர்ந்து தான் போக வேண்டும். எனவே நீங்கள் காட்டுக்கு போகிறீர்கள் என்றால் நான் இங்கிருந்து என்ன செய்ய போகிறேன்? உங்கள் கூட வருவதுதான் சரியான செயல் என்று லக்ஷ்மணர் கூறுகிறார். And there is a conversation that happens here which Valmiki very beautifully describes, saying that, there is this conversation, no, you should be here, your responsibility is here. And then Lakshman and Mother Sita actually says that, no, I cannot live in Naraka. I have to live in, I cannot live in Naraka. That's what she says. இங்கும் ஒரு அருமையான உரையாடல் சீதா தேவிக்கும் ராமருக்கும் இடையில் நடைபெறுகிறது. நீ இங்குதான் அரண்மனையில் இருக்க வேண்டும் என்று ராமர் கூறும்போது சீதா தேவி கூறுகிறார், நான் இந்த நரகத்தில் இருக்க முடியாது என்று. So Lord Rama is asking Mother Sita, how can you describe Ayodhya as Naraka? It is your responsibility to take care of my mother, your mother-in-laws. And then you have to take care of my father, you have to take care of my brothers, you have to take care of everything. How can you describe? So Sita immediately asks Lord Ram, okay, you are the most learned. You tell me what is Naraka and what is Swarga. ராமர் கேட்கிறார், எவ்வாறு நீ அயோத்தியை நரகம் என்று கூறுகிறாய்? இங்கு உனக்கு பல பொறுப்புகள் இருக்கின்றன. உன்னுடைய மாமியார்கள், மாமனார், என்னுடைய சகோதரர்கள், இவர்களெல்லாம் நீ பார்த்து கொள்ள வேண்டாமா? எப்படி இதை நீ நரகம் என்று கூறுகிறாய் என்று சொன்னபொழுது சீதா தேவி, நீங்களே சொல்லுங்கள், நரகம் என்றால் என்ன?
So Lord Rama is saying, just came back after 12 years of study from Vishwamitra. Don't I know the answer to this question? Everybody knows what is Swarga and Naraka. Swarga is the place where Indradi Devatas are there, and Naraka is like this. He's just giving a normal description. ராமரும் பதில் சொல்கிறார், நான் இப்பொழுது குருகுலத்திலிருந்து கற்று வந்திருக்கேன், எனக்கு எல்லாம் தெரியும். சொர்க்கம் என்றால் தேவதைகள் வாழக்கூடிய இடம் என்று இந்த இடங்களை வர்ணித்து சொல்கிறார். Mother Sita says, answer is wrong. That is the answer of somebody who has just read the theory, not the one who has realized. Because as soon as I asked this question, your question to me should have been according to who what is Naraka and according to who what is Swarga. You should have asked that question to me. Since you didn't ask that question, your argument doesn't stand. So this is Naraka, she declares. இது சரியான பதில் இல்லை என்று சீதாதேவி கூறுகிறார். நீங்கள் ஏதோ ஏட்டுப்படிப்பின் அடிப்படையில் கூறுகிறீர்கள். உண்மையில் இது யாருடைய நோக்கில், யாருடைய கண் பார்வையில் நரகம் சொர்க்கம் என்று நீங்கள் என்னை திருப்பி கேட்டிருக்க வேண்டும். இந்த கேள்வியை நீங்கள் கேட்காத காரணத்தினால் இதுதான் நரகம் என்று சீதாதேவி கூறுகிறார். Why? Because where you are, according to you, you just gave a conversation to Kaushalya saying you should live where your husband is. So where should I live? I should live where my husband is. That is my Swarga. How can you say one argument to your mother and another argument to me? Are you not contradicting yourself? So you're wrong. So she convinces Lord Ram saying, your argument doesn't hold. இப்பொழுதுதான் உங்கள் தாய் கௌசல்யாவிடம் கூறினீர்கள், உங்கள் கணவர் இருக்கக்கூடிய இடம்தான் சொர்க்கம், எனவே நீங்கள் இங்கு இருக்க வேண்டும், என்னோடு வரக்கூடாது என்று. இவ்வாறு உங்கள் தாய்க்கு கூறிய பிறகு என்னிடம் நீ இங்குதான் இருக்க வேண்டும், என்னோடு வரக்கூடாது என்று முரணாக நீங்கள் எவ்வாறு கூற முடியும் என்று சீதாதேவி கேள்வி எழுப்பினார். Anyway, he couldn't do anything. Finally, he decides to go with Mother Sita and finally Lakshman. Now Lakshman is thinking, now I have to go and tell my mother. So he is walking into the chambers of Sumitra. வேறு வழி இல்லாமல் சீதையை அழைத்து கொண்டு ராமர் வெளியில் வரும்பொழுது லக்ஷ்மணரும் கூட வர தீர்மானிக்கிறார். இந்த விஷயத்தை தாய்க்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சுமித்திரையிடம் செல்கிறார். And when he goes to Sumitra, he is in two minds. First he decided, maybe I should not even go to Sumitra. I should simply leave along with Ram. Because what if Sumitra stops me? Then I will not be able to be serving Lord Rama. So maybe I should simply leave. But then if I simply leave without informing Sumitra and not taking her blessings, Lord Rama will be unhappy with me because I did not take permission from my mother. Because that's the first question that he will ask. So what do I do? So he was in doldrums, and so with that doldrums he approached Mother Sumitra. சுமித்திரையிடம் செல்வதற்கு முன்னால் லக்ஷ்மணர் சிறிது யோசித்தார். நான் சுமித்திரையிடம் செல்ல வேண்டுமா? அவரிடம் சென்று அவர் என்னை நிறுத்திவிட்டார் என்றால் என்ன ஆகும்? எனவே அவரிடம் செல்ல வேண்டாம், நேரடியாக ராமரோடு சென்று விடலாம் என்று யோசித்தார். ஆனால் அதே சமயம் நான் ராமனிடம் சென்றால் அவர் சுமித்திரையிடம் சொல்லிவிட்டாய் என்று நிச்சயமாக கேட்கப் போகிறார். அப்பொழுது நான் அவருக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று பலவிதமான யோசனைகளுக்கு பிறகு சுமித்திரையின் அரண்மனைக்கு செல்கிறார். As soon as he entered Mother Sumitra's chambers, Mother Sumitra greeted him with great joy. I have finally attained the destination of 25 years of my waiting, that now you are ready to serve your brother Lord Rama. And Lakshman could not see his bounds of joy that Mother Sumitra was already ready to send him, pack him off. தாய் சுமித்திரையின் அரண்மனையில் லக்ஷ்மணர் நுழையும் பொழுதே சுமித்திரை ஓடி வருகிறார். வந்து, நான் 25 ஆண்டுகளாக எதற்காக தவம் செய்து கொண்டிருந்தேனோ அது இன்று கிடைத்து விட்டது. நீ உன்னுடைய சகோதரன் ராமனுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறாய், சென்று வா என்று ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு அவருக்கு விடை கொடுத்தார். லக்ஷ்மணர் ஆச்சரியப்பட்டு போனார். I have two sons that I prayed for, one to serve the Lord and the other to serve the greatest of the devotee. Now your brother is already serving Bharata. Now you get ready and go serve Lord Ram. Because where Ram is, that is Ayodhya for you. Where Sita is, that is your mother. So please serve Mother Sita as your mother and Lord Ram as Ayodhya, wherever he is. எனக்கு 2 மகன்கள் வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்தித்தேன். ஒருவன் ஸ்ரீராமருக்கு பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், மற்றொருவன் பகவானுடைய மிக உன்னதமான பக்தனுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். அந்த விதத்தில் சத்ருக்னன் ஏற்கனவே பரதனோடு சென்று விட்டான், இப்பொழுது நீ ராமரோடு செல்ல வேண்டும். ராமர் தான் உனக்கு அயோத்தியை, அவருடைய சீதாதேவி தான் உன்னுடைய தாயார். இந்த விதமாக அவரை விட்டு எப்பொழுதும் நீங்காமல் ராமருக்கும் சீதாதேவிக்கும் நீ சேவை செய்வாயாக என்று ஆசீர்வாதம் செய்தார். Dasharatha king, he has already informed Sumantra, saying that now everything is ready. You have to personally see that Lord Rama is accompanied with the entire army
and take him, somehow do how much ever you can go into the forest and make him comfortable. Dasharatha is feeling very weak, so he assigns Sumantra for that job. தசரதர் சுமந்திரரை அழைத்து கூறுகிறார், எப்படியோ ராமர் காட்டில் செல்ல என்று தீர்மானம் ஆகிவிட்டது. நீ அவரை தேரில் அழைத்துச் சென்று எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அந்த அளவுக்கு காட்டிற்குள் சென்று மிக வசதியாக அவர் இருக்குமாறு பார்த்து கொண்டு வா என்று அவருக்கு ஆணையிட்டார். So Sumantra takes the entire army. He goes to the borders of Ayodhya and he is waiting there. The news has already spread to his citizens. Everybody is there. They are all waiting, and then overnight they are all staying there. All the citizens are there to see of Lord Rama. சுமந்திரர் தேரை எடுத்துக்கொண்டு சேனைகளையும் அழைத்துக் கொண்டு அந்த தேசத்தின் எல்லைக்கு செல்கிறார். ஆனால் அதற்குள் செய்தி அனைவருக்கும் கிடைத்துவிட்டது. பிரஜைகள் அனைவரும் அயோத்தியை விட்டு அங்கு காட்டில் கூடியிருக்கிறார்கள் ராமரை வழியனுப்புவதற்காக. Before the morning sun rises, before the Brahma Muhurt, Lord Rama wakes up, sets off when everybody is sleeping, and he already leaves that place along with Sumantra into the forest, crossing the river. இவ்வாறு பிரஜைகள் அனைவரும் அங்கு இரவில் உறங்கும் பொழுது பிரம்ம முகூர்த்தத்திற்கு முன்னால் எழுந்து கொண்ட ராமர் சீதை லக்ஷ்மணரை அழைத்துக் கொண்டு சுமந்திரரோடு காற்றுக்குள் நுழைந்து விட்டார், பிரஜைகள் அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாகவே. There, our acharyas are describing a very beautiful, important message for devotees. It says that one who wants to serve the Lord has to be always alert. Even though Lord Rama rested there and everybody was resting, they should have not gone to sleep. They should have been alert to serve the Lord when he is going to leave and go along with him. Because they slacked in their alertness, Lord Rama left them and he went. இந்த இடத்தில் ஆச்சாரியர் கூறுகிறார், யார் பகவானுக்கு சேவை செய்ய ஆசைப்படுகிறார்களோ அவர்கள் மிகவும் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது ராமர் இந்த தேசத்தின் எல்லையில் இருக்கிறார், இரவு வந்து விட்டது, யாரும் உறங்க போயிருக்கக்கூடாது, அடுத்து நம்மளுக்கு எப்பொழுது சேவிக்க வாய்ப்பு வரும் என்று விழித்திருந்திருக்க வேண்டும். அவ்வாறு விழிக்காமல் உறங்கியதன் காரணமாக அந்த வாய்ப்பை அந்த மக்கள் நழுவ விட்டார்கள். ராமர் புறப்பட்டு சென்று விட்டார். So when a service opportunity comes, we should not be waiting to receive the message. We should be alert to see that how I can engage myself in service, rather than saying, let them call, I will decide when I have to go. That is not the mood of service. The mood of service is to always be alert and jump like Hanuman, saying that I am ready now, what should I do next? That should be the mood of a devotee, a servant. சேவைக்கு ஒரு வாய்ப்பு உருவாகும் பொழுது நாம் காத்திருக்கக்கூடாது, அவர்கள் என்னை அழைக்கட்டும், எனக்கு அந்த செய்தி வந்த பிறகு நான் சேவைக்கு செல்வேன் என்று. உண்மையில் அத்தகைய சேவை வாய்ப்பு உருவாகிறது என்றால் நாம் அதை தேடி செல்ல வேண்டும், அதை நாம் எடுத்துக்கொண்டு செய்வதற்கு முற்பட வேண்டும். எவ்வாறு ஹனுமான் எப்பொழுதும் சேவைக்காக காத்திருப்பாரோ அந்த விதத்தில் ஒரு பக்தரும் கூட சேவைக்கான வாய்ப்புகளுக்காக நித்தியமாக மிக கவனத்தோடு காத்திருக்க வேண்டும். Finally, Lord Rama with Lakshmana and Sumantra, they reach the kingdom of Guha. And they're going to stay overnight there before crossing the Ganges. They already crossed Sarayu, now they have to move on. They're going to rest, and Lord Rama is resting. Some arrangements have been made by Guha. Lord Rama is resting there, Mother Sita is resting, but Lakshmana is holding his bow and arrow. He is going around Lord Rama, circling around the whole night, and Guha is watching Lakshmana. What's going on with Lakshmana? What is he doing? சரையு நதியை கடந்து விட்டார்கள். இப்பொழுது ராமர் சீதை லக்ஷ்மணர் கங்கை நதியை கடக்க வேண்டும். அதற்கு முன்னால் குஹனுடைய தேசத்தில் தங்கி இருக்கிறார்கள். அங்கு குஹன் அவர்களுக்கு விருந்துபச்சாரம் செய்த பிறகு இரவில் படுத்து உறங்கக்கூடிய நேரம் ஆகிவிட்டது. ராமருக்கும் சீதைக்கும் சரியான வசதிகளை செய்து கொடுத்து அவர்களை உறங்க செய்த பிறகு லக்ஷ்மணன் ராமரையும் சீத்தையும் கையில் வில்லும் அம்பும் ஏந்தி கொண்டு வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். இதை குஹன் கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த லக்ஷ்மணன் என்னதான் செய்கிறான் என்று. So Guha is thinking in his mind, Valmiki is describing, one brother has taken the kingdom away. Maybe the next brother is waiting to take his life away. That is why he is circling around in the night when Lord Rama is sleeping with Mother Sita. I will not let that happen. So he goes and he is walking behind Lakshman, watching his steps. What is Lakshman going to do? Because if he is going to charge, I will be ready to kill Lakshman. He is ready there. குஹனுடைய சிந்தனை என்ன என்பதை வால்மீகி வர்ணிக்கிறார். ஒரு சகோதரன்
ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கொண்டான். இப்பொழுது இங்கு இருக்கக்கூடிய சகோதரன் உறங்கும் பொழுது அவருடைய உயிரை எடுக்க காத்திருக்கிறான் என்று தீர்மானித்து, நான் இதற்கு எந்த வாய்ப்பும் தரமாட்டேன், அவ்வாறு ராமரை அவன் தாக்கினால் உடனடியாக லக்ஷ்மணனை தாக்கி நான் கொல்வேன் என்ற தீர்மானத்தோடு குஹன் லக்ஷ்மணன் செல்லும் பொழுது அவன் பின்னாலேயே அவன் அடிவற்றி குஹன் சென்று கொண்டிருக்கிறான். The citizens of the Nishada, they are thinking, what happened to our king? Why is he going around Lakshman and Lord Rama, and especially when Mother Sita is resting? He is not supposed to disturb them. He is going. Maybe he has got interested in Ayodhya. Maybe he wants to invade Ayodhya by killing Ram and Lakshman. Now what I have to do is, I have to protect our Ram. We have to protect our Ram. So they are going behind Guha, that maybe Guha changed his mind. So we have to protect from Guha, their own king. அப்பொழுது நிஷாத தேசத்து மக்கள் பார்க்கிறார்கள், இந்த குஹன் எதற்காக ராமனும் சீதையும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவரை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறான். இவனுக்கும் ஒரு சிந்தனை இருக்குமோ என்னவோ, ராமரை கொன்றுவிட்டு அயோத்தியா தேசத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று. இதற்கு நாம் வாய்ப்பு தரக்கூடாது, எப்படியாவது நாம் ராமரையும் சீதையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு அந்த நிஷாத தேசத்து மக்கள் குஹனுக்கு பின்னால் சென்று கொண்டிருக்கிறார். Like this we can see Valmiki Muni is describing very beautifully that anyone who saw Lord Rama, they wouldn't see anything evil to him. They always want to protect him. They cannot take their eyes off Lord Rama. That was the personality of Lord Rama. இவ்வாறு மிக அழகாக வால்மீகி வர்ணிக்கிறார். ராமரை ஒருமுறை பார்த்தவர்கள் அவருடைய அழகில் முழுமையாக ஈடுபட்டு போகிறார்கள். அவரை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும், அவருக்கு ஒன்றும் ஆகிவிடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தீவிரமான ஆவல் அவர்கள் மனதில் உண்டாகிறது. There's so many other pastimes happen, but I'll fast forward because there is another 2-3 minutes. I want to utilize that to give a little bit more nectar from Ramayana. Bharata comes back. He is informed of his father's death. He comes back. He realizes the coronation change, and then he now decides that he wants to take the entire kingdom, go meet Lord Rama, find him in the forest and bring him back. இதற்கிடையில் பரதன் திரும்பி வருகிறான். இந்த நிலைமைகள் எல்லாம் அவனுக்கு புரிய வருகிறது. உடனடியாக தீர்மானிக்கிறான், நான் காட்டிற்கு சென்று ராமரை பார்த்து இந்த ராஜ்யம் மொத்தத்தையும் அவருக்கு அர்ப்பணித்து அவரை திருப்பி அழைத்து வருவேன் என்று முடிவு செய்கிறான். So the entire kingdom, the army, along with Sumantra, Guha, everybody is walking in the direction of Chitrakuta. எனவே அந்த தேசத்து மக்கள், பரதன் மற்றும் படை வீரர்கள், குஹன் அனைவருமாக சித்திரக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமரை சந்திப்பதற்காக செல்கிறார். Lakshman sees some signs of some disturbance coming in. He immediately climbs up the tree and he can see the flag of Ayodhya coming, and he immediately realizes it should be none other than the army coming along with Bharata. லக்ஷ்மணர் ஏதோ பெரிய ஓசை கேட்பதை கேட்டு ஒரு பெரிய மரத்தின் மேல் ஏறி சென்று பார்க்கிறார். அங்கு அயோத்தியின் கொடியை கண்ட பிறகு அவர் தீர்மானிக்கிறார், ஓ, பரதன் தான் ஒரு பெரிய சேனையை அழைத்து கொண்டு இங்கு வந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று. Immediately Lakshman jumps from the tree, goes directly to Lord Ram, says, I have kept my saranga ready. Now it is time for you to take your saranga in your hand. Let's get ready for the fight. And Lord Ram is asking, fight with who? We are in the forest. We are very peaceful. Who do you want to fight with? What happened to you, Lakshman? Can you please explain? உடனடியாக லக்ஷ்மணன் மரத்திலிருந்து இறங்கி வந்து நேராக ராமரிடம் செல்கிறான். இதோ உங்களுடைய வில்லை தயாராக வைத்திருக்கிறேன், நீங்கள் எழுந்து யுத்தத்திற்கு ஆயத்தம் செய்து கொள்ளுங்கள், இப்பொழுது நாம் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று. அப்பொழுது ராமர் கேட்கிறார், என்ன யுத்தம்? நாம் இப்பொழுது காட்டுக்குள் அமைதியாக இருக்கிறோம், இப்பொழுது யுத்தம் செய்வதை யாரோடு செய்ய போகிறோம் என்று கேள்வி கேட்கிறார். He says, I can see Bharata, his mother was evil, and now that evil has come upon Bharat, that he doesn't want to make you live peacefully even in the forest. So he has started with his army to kill you. So we have to fight and kill Bharata right now. நான் இப்பொழுது பரதன் வருவதை பார்த்தேன். தாயிடம் இருந்த அந்த தீய எண்ணங்கள் பரதனையும் பற்றி கொண்டது. இப்பொழுது உங்களை காட்டில் வந்து நிம்மதியாக இருக்க விடாமல் உங்களை கொல்லும் தீர்மானத்தோடு ஒரு பெரிய சேனையோடு பரதன் வந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று. Lord Rama looks at Lakshman and he asks one question. He says, Lakshmana, what happened to you? What makes you think of Bharata like this? Perhaps you have got some interest in the kingdom. Do you want to become the ruler of Ayodhya?
ராமர் லக்ஷ்மணரை பார்த்து கேட்கிறார், லக்ஷ்மணா, உனக்கு எவ்வாறு இத்தகைய சிந்தனை வந்தது? பரதன் என்னை கொல்ல வருகிறான் என்று. உண்மையில் உனக்கு அயோத்தி தேசத்தின் மேல் ஏதாவது ஆசை இருக்கிறதா? அவ்வாறு இருந்தால் என்னிடம் சொல் என்று கேட்கிறார். Lakshmana is devastated. He gave up Urmila. He gave up everything, his mother. He was not worried about anything. His father, who was ailing, he was not waiting to even take care of him. But he came behind Lord Rama. He did not expect this question from Lord Ram. He was devastated and he was ready to give up his life. லக்ஷ்மணருக்கு பெரிய அதிர்ச்சி உண்டாயிற்று. தன்னுடைய மனைவி ஊர்மிளா, தந்தை தசரதர், தாய் சுமித்ரா இவர்கள் அனைவரையும் துறந்து ராமரை காப்பாற்ற வேண்டும், ராமரோடு இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு காட்டுக்கு வந்திருக்கிறார். ஆனால் இந்த கேள்வியை கேட்டபொழுது லக்ஷ்மணர் என்னுடைய உயிரை விட்டுவிட வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார். The acharyas are describing as to how the Lord does not tolerate blasphemy against his devotee. When Bharata was recognized as the greatest of the devotee, when Lakshman spoke about Bharata like that, Lord could not tolerate. That is why, otherwise, Lord Rama would never speak like that to Lakshman itself. So it was the duty of a guru or the Lord to pinpoint that if there is a blasphemy against another devotee, he will not tolerate that. ஆச்சாரியர்கள் இதை வர்ணிக்கிறார்கள். தன்னுடைய தூய பக்தன் என்று தீர்மானிக்கப்பட்ட பரதனை போற்றி ஒருவன் குறை சொல்கிறான் என்றால் அவனுக்கு உடனடியாக தண்டனை தர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் பகவான் ராமர் லக்ஷ்மணரிடம் இந்த விதமாக சொன்னார். பரதனை பற்றி அவதூறு சொன்னதன் காரணமாக லக்ஷ்மணனுக்கு தண்டனை தர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் இத்தகைய கடுமையான வார்த்தைகளை ராமர் பேசினார். இல்லாவிட்டால் அத்தகைய வார்த்தைகளை அவர் பேசக்கூடியவர் அல்ல. He says, Lakshmana, do you know Bharata? If I tell him now, hand over the kingdom to you, he would do that right now. That is Bharata. That is my Bharata. So that was the confidence that Lord Rama had with Bharata. ராமர் லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொன்னார், நீ பரதனை பற்றி சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லையா? இப்பொழுது நான் பரதனிடம் இந்த தேசத்தை கொடு என்று சொன்னால் அவன் உடனடியாக கொடுத்து விடுவான். அத்தகைய ஒரு பக்தன் பரதன் என்று கூறுகிறார். Hare Krishna. It's already time. I'll stop here. जय श्री श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान भरत शत्रुघ्न की मद सीता की जय, अयोध्या की जय, रामनवमी महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेद गौर भक्त वृंद की जय, भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. जय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. Hare Krishna. Thank you, Prabhu, for the wonderful translation and the patience. Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Prabhuji, for the amazing class. You practically took us to be part of the scene.